Gracious and loving Father, Bapa Surgawi yang penuh kasih sayang, we exalt you and magnify you, Lord. kami tinggikan dan kami agungkan Engkau Tuhan. There is no one greater than you, Tidak ada Lord. yang lebih besar daripada Engkau Tuhan. We pray and we ask of you Kami berdoa dan kami minta kepadamu, that you will pour more of your love upon each and every one of biarlah Engkau us. curahkan kasih-Mu lebih lagi kepada setiap daripada kami. Minister to each and every one Engkau of layani us, Lord. setiap daripada kami Tuhan. We pray for your hand to come strong upon each and every Kami one. berdoa agar supaya tangan-Mu kuat atas hidup kami masing-masing. That your life will transform and become fruitful in Agar you, Lord. supaya hidup kami semua itu boleh ditransformasi dan menjadi berhasil berbuah-buah. Lord, we give you glory and give you honor. Kami berikan kemuliaan kehormatan kepadamu We Tuhan. thank you and we give you glory. Dan kami bersyukur dan kami memberikan kemuliaan In kepadamu. Jesus' Di name, dalam nama Yesus. please be seated. Silahkan duduk saudara. Wonderful greetings to each and every one of you. Sekali lagi saudara, salam bagi Anda semua. I bring you greetings from New Beginnings Ministries International. Saya menyampaikan salam dari New Beginnings New Ministries. Beginnings Ministries ya saudara. Yeah. Okay, I want to thank Pastor Iskandar for giving me the opportunity to share the word of Pertama-tama God. thank you ya Pastor Iskandar untuk bisa sharing firman Tuhan. And thank you for the tea break. It was good. Tadi yang serving minum teh tadi, wah. Thank you, Ibu Thank you, Yohana, ya. for arranging Ya, and Bu coordinating the Yohana meetings. and koordinator daripada pastor ya. Yeah, thank you, William, for bringing us around. Thank you, bro. I know how tiring it is every day driving Yeah. few hours. Yeah. Saya tahu ya setiap hari mesti nyetir berjam-jam, itu pasti capek ya saudara ya. You know, the Bible tells us that we are the children of the light and not of darkness. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. And so if we are the children of darkness, Kalau kita anak-anak kegelapan, we will live in the darkness. maka kita pun tinggal di dalam kegelapan. But the Bible says we are the children of the light. Tapi kan Alkitab bilang kita anak-anak terang. But if we are the children of the light, we have to reflect the light of God. Tapi kalau kita anak-anak terang, maka kita harus memantulkan terang itu kan. And so we must ask ourselves, Makanya kita mesti tanya pada diri sendiri. are we reflecting the light of God or the light of Jesus to others? Kita ini merefleksikan, memantulkan terang Tuhan enggak? Are we reflecting the love of Jesus to Apakah others? kita cuek merefleksikan kasih Yesus? The more you love God, Lebih lagi kita cinta Tuhan, the saudara. more you will understand how much His greatness is towards your Lebih life. lagi kita bisa nangkep ya seberapa besarnya kasihnya How buat kita. good God is towards us. Betapa baiknya Dia itu How loh. loving is towards us. Betapa penuh cintanya Dia bagi kita. So I encourage every one of you. Jadi saya nih mau dorong kita semua, saudara. Strive to come into the presence of God. Mari kita berjuang masuk di hadirat Make Tuhan. time to come to the presence of God. Adakan waktu bersendiri, bersaat teduh dengan As Tuhan. much as possible, learn to speak in tongues, pray in the Spirit, worship God. Saudara, sebanyak mungkin kalau bisa terus bahasa roh, terus menyembah Tuhan. Oh, you can pray with God, you can talk with God anytime. Kan kita tuh bisa bicara, ngobrol sama Tuhan, doa tuh setiap saat kan bisa. As how we can go to our parents' house and talk to them. Sama seperti kalau kita menjumpai orang tua kita, kita bisa ngobrol sama mereka. We are not living in the Western countries where you have to make appointment to have dinner with your parents. Saudara, kita nggak hidup di barat ya saudara, di mana kita mesti janjian dulu nih kalau mau makan malam atau makan siang dengan keluarga, dengan orang tua kita. We can go anytime to see our parents. Kan kita bisa jumpa dengan orang tua kita tuh setiap If we saat. need anything, we can ask anything to our loved ones. Kalau kita itu butuh sesuatu, pasti kita bisa mintalah sama orang yang kita sayang. Because we have the relationship with Karena kan them. ada hubungannya kita ini The saudara. same way when we have a relationship with God, Sama juga saudara kalau kita punya hubungan pribadi dengan you can Tuhan. talk to Him anytime. Kita bisa ngobrol sama dia setiap saat lah. When you're cooking the food, you can just pray and talk to God. Saudara, kalau kita lagi masak ya, bisa aja kan kita ngomong sama Tuhan, saudara. When you're going on the way to work, you can just pray and talk to God. Kalau pas lagi nyetir, saudara mau ke tempat kerja atau nyetir sepeda motor, kan bisa aja kita ngomong sama When you're Tuhan. studying, you can just listen some music you can just listen some worship music or worship instrumental, ya. Dan saudara pas lagi belajar misalnya, bisa kan kita dengerin puji-pujian atau instrumen puji-pujian. Only in the house, yeah, not in the school.
Di rumah loh saudara, jangan di sekolah ya. And so you can do anything, anytime. Jadi kan bisa setiap saat lah The saudara. more you talk with Him, Lebih sering kita nih ngobrol sama the Tuhan, more your relationship becomes stronger. maka hubungan pribadi kita pun tambah kuat. You know, I started serving God when I was very young. Saudara, saya pastor ya, saya ini mulai melayani Tuhan pada waktu masih sangat I muda. got saved when I was 16 years old. Saya ini diselamatkan usia 16. And from then on I started loving God. I started running after God. Mulai saat itu saudara, saya mulai melayani Tuhan, ngejar Tuhan. I was really a bad fella. Saya ini dulunya orang yang tidak baik. Oh, I did all kinds of wrong things. Segala sesuatu yang tidak baik itu yang saya kerjakan. Oh, I always will go and mess up a lot of things. Saya selalu kemana-mana saya bikin kacau balau. But the love of God was always upon me. Tetapi kasih Tuhan selalu ada atas saya. God's protection was always upon me. Perlindungan Tuhan pun selalu ada atas I saya. was joining the gang, I was drinking, I was smoking, I was doing all kinds of wrong things. Saya ini ikut geng saudara ya, gengnya orang-orang jahat, orang gangster lah ya saudara. Saya ngerokok, saya minum, pokoknya segala macam. Oh, everything. Jadi semuanya. But God was merciful to me to save me. Tapi Tuhan kan berbelas kasihan, dia menyelamatkan saya. When I got saved, Nah waktu saya diselamatkan, I was thinking who this God is. saya nih mikir nih Tuhan ini siapa ya? Why must He love me so much? Kenapa kok dia bisa sayang sama saya begitu rupa? Why did He leave the throne in heaven and come and die for me? Kenapa sih dia ninggalin tahta di surga kok mau-maunya mati bagi saya? What have we done for Him to die for us? Kita nih ngapain untuk dia sampai dia rela mati? But when you read the scriptures, you begin to understand because He loved us first. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita baru nangkep ya, oh ternyata dia yang duluan cinta sama kita. And so before even we knew Him, He knew us and He died and paid for us. Jadi saudara, sebelum kita kenal dia, dia duluan kenal kita sampai mati demi kita, rela lunasin semua hutang-hutang And kita. so we must be grateful to His love. Jadinya saudara, kita ini mesti bersyukurlah And untuk the Bible kasih says that sayangnya. Jesus is the light of the world. Alkitab mengatakan Yesus itu terang dunia. Oh, He is the resurrection of life. Dia itu kebangkitan hidup. Oh, He who calls unto Him, He will answer and He will show you great and mighty things. Yang berseru kepada dia, dia akan menjawab, dan dia akan menjawab dengan menunjukkan hal-hal besar dan berkuasa. God says whatever thing you ask, believing you will receive. Alkitab mengatakan apapun yang kau minta, percaya dan engkau akan menerima. And so when I got saved, Jadi waktu saya ini I got diselamatkan, excited. saya nih semangat Oh, saudara. I started reading the Bible. Saya mulai baca Alkitab. Oh, I started reading Him. I want to know who this Jesus Saya is. mulai baca karena saya ini kepingin kenal Yesus itu siapa And sih. the more I read, the more I started loving God. Saudara, tambah lama banyak saya baca, tambah saya cinta sama dia. And then one day I asked the Holy Spirit. Suatu hari saya tanya sama Roh Kudus. I asked, I have done so much of wrongs. Saya tanya, begitu banyak ya kesalahan dosa-dosa saya. I say, how can I know you have really forgiven me? Gimana caranya saya bisa tahu bahwa engkau tuh benar-benar sudah ngampunin saya? And then the Holy Spirit said to me, Kemudian Roh Kudus bilang begini, He said, write in a piece of paper all the wrong things that you have done. coba kamu catat ya di atas secari kertas semua kesalahan yang sudah kamu perbuat. And so I took the A4 paper, yeah. Jadi saya ambil, I took the paper, I wrote everything. jadi saya ambil selembar kertas ya, semua saya catetin saudara. So when I wrote, it was already 4 pages, yeah. Saudara, waktu saya catat udah 4 halaman loh saudara. And then what I did was I wanted to write all the things that I shouldn't do in the future also. Kemudian saudara, you shouldn't do, right? Ah. Kemudian saya juga mau menulis segala sesuatu yang tidak sepantasnya saya kerjakan di masa depan. Oh, and so I wrote, and so it became 8 pages. Kemudian saya catetin jadi 8 halaman saudara. And so after writing the 8 pages, I said, Holy Spirit, what shall I do now? Kemudian setelah saya mencatat sampai 8 halaman, saya tanya nih Roh Kudus, terus ngapain? Oh, and so He told me, take some matches and take some oil and go in front. Dia bilang gini, coba kamu ambil korek api and oil. Oil. Kayak bensin gitu ya, coba kamu ke depan katanya. And so I went outside Ya. the house. Jadi saya keluar rumah kan, And then I asked the Holy Spirit, what shall I do? terus saya tanya lagi, terus
diapain? He said, pour some oil on the water, on the paper that you have written. Jadi itu bensin siramin di kertas yang tadi kamu catat itu. And then he said, crush it. Kemudian diumpel-umpel gitu ya. And so I crush all the paper. Jadi saya umpel-umpel gitu ya. And then he said to me, now burn it. Sekarang bakar kata Roh And Kudus. so I burn the thing. Yeah. I wait for it to be burned completely. Jadi saya bakarlah, saya tunggu sampai dia benar-benar terbakar semua. And then I asked the Holy Spirit, what shall I do now? Kemudian saya tanya lagi Roh Kudus, terus ngapain sekarang? And he said to me, Kemudian dia bilang, can you see all the sins, the wrongs that you have written? Kamu bisa nggak ngelihat semua kesalahan dan dosa yang sudah kamu catat? I said, no, everything is burned already. Saya bilang nggak bisa, kan semua udah kebakar, angus kan? And then the Holy Spirit said to Kemudian me, Roh Kudus bilang, that is how your Father in heaven forgives you. seperti itu juga Bapa Surgawimu mengampuni kamu. When once you receive Him, once you invite Him to come into your life, Begitu kamu terima dia, kamu mengundang dia masuk dalam hidupmu, He completely removes all your sins completely away dia from your secara life. total itu menyingkirkan semua dosa-dosamu. And He fills you with a new life in Christ Jesus. Dan dia memenuhi kamu dengan kehidupan baru di dalam Yesus And so we Kristus. must know the life that we live today is by the grace of God. Jadi saudara sadarilah bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini karena kasih karunia Tuhan. And then the moment I understood that, Nah begitu saya nangkep hal itu I was saudara, totally set free. saya ini benar-benar bebas, dilepaskan. Oh, because the Bible says Sebab Alkitab berkata in John chapter 8 verse 32, di dalam Yohanes if you 8:32, know the truth will set you free. engkau akan mengenal kebenaran, kebenaran itulah yang akan And memerdekakan then I engkau. felt the word of God set me free completely. Saya merasa ya firman Tuhan tuh benar-benar bikin saya nih freedom saudara, bebas, And so I merdeka. started praying. Saya mulai doa. I desired to speak in tongues. Saya ini kepingin berdoa dalam bahasa roh. And so I started fasting, praying. I said, God, I want the experience. Kemudian saya mulai doa puasa. Saya bilang, Tuhan saya mau tuh pengalaman I itu. said, I want the anointing that the apostles received in the upper room. Saya kepingin menerima pengurapan para rasul yang diterima di kamar loteng. Oh, I said, I want that anointing. Saya Lord. bilang saya mau tuh pengurapan yang itu Tuhan. And so I go to church. Jadi saya ke gereja. I asked the pastor, can you please pray for me? I want to receive the baptism of the Holy Spirit. Saya ke pendeta gereja, saya tanya boleh nggak tolong doain saya ini kepingin terima baptisan Roh Kudus. Oh, so he said, I will send 2 leaders to pray for you. Dia bilang ntar ada 2 orang pemimpin yang saya kirim untuk doain kamu. And so they came and prayed. Kemudian mereka datang doain saya. I immediately knelt down. I lifted up my hand and said, God, fill me, Lord. Saya ini langsung berlutut saudara, saya bilang Tuhan penuhi saya Tuhan. And then I hear them praying. Kemudian saya dengar mereka berdoa. And then suddenly I hear, boom. Kemudian saya dengar kayak dum gitu ya. I opened my eyes. Saya buka mata. The 2 leaders are on the floor. Kedua pemimpin itu tergeletak di lantai I saudara. said, God, what is happening? Yeah. Saya tanya Tuhan ini ada apa ini? I said, Pastor. Saya panggil pendetanya Pastor. And so the pastor came. Pastornya muncul saudara. He said, don't worry, I send the assistant pastor to pray for you. Yeah. Dia bilang, jangan khawatir saya kirim wakil gembala untuk doain kamu. And so he came and prayed. Dia datang dari And so I immediately knelt down again and lifted ya. up my Jadi hand. kemudian datang kan saya langsung doa berlutut lagi, saya angkat tangan. Oh, I said, Jesus, fill me, Lord. Saya bilang Yesus penuhi I saya. I want to experience your love, Lord. Aku mau mengalami kasih-Mu Tuhan. The moment I said that, Begitu saya ngomong I itu, hear again another sound, boom. saya dengar lagi dum. I opened the assistant pastor also on the floor. Saya buka mata, saya lihat wakil gembala pun tergeletak di lantai, You know, saudara. I thought I am a bigger sinner. Saya pikir saya nih orang yang berdosa berat, Oh, saudara. I think I'm the chief sinner of everyone. It's why God doesn't want to fill me. Saya pikir saya berdosa paling berat di dunia, makanya Tuhan nggak mau memenuhi saya. And Saya so pikir gitu. I called the pastor. Akhirnya saya panggilkan pendetanya. The pastor came. Pendetanya He said, muncul. what is happening? What are you doing to them? Pastornya tanya, ini apa yang terjadi? Kamu apain mereka? I said, I don't know. Saya bilang saya nggak tahu. And so I said, Jadi saya Pastor, bilang, please pray. I really want to receive. Pak, tolong bener-bener nih doain saya. Saya bener-bener kepingin menerima. And so I knelt down. Saya berlutut lagi. Oh, you know what happened? Apa yang terjadi, saudara? I don't know what happened because both of us was on the floor. Yeah. The 4 of them. Oh, no, me and the Oh, pastor. saya juga nggak tahu apa yang terjadi. Akhirnya
pendetanya sama pastor dua-duanya rebah di lantai. When I woke up, Nah waktu saya bangun, I automatically spoke in tongues. saya langsung bicara dalam bahasa roh. I cannot speak in English, yeah. Saya nggak bisa bicara bahasa Inggris. I started continuously speaking in tongues. Saya terus-terusan ngomong bahasa roh. The pastor is talking to me. How are you? Okay, everything okay. You can speak. Pastornya tanya sama saya, kamu nggak apa-apa ya? Kamu gimana bisa bicara? I'm answering back the pastor. Saya jawabnya dalam bahasa roh, saudara. And he is looking to me. Are you okay? Dia tanya sama kamu baik-baik aja ya? I said, I don't know. Saya bilang nggak tahu. Yeah. And so I continued. I was like drunk. I was just speaking in tongues. Saudara, saya kayak orang mabuk loh. Saudara, saya hanya bicara dalam bahasa roh I terus. could feel the love of God. Tapi saya bisa merasakan kasih sayang Tuhan. And then I took the bus, yeah. Kemudian saya I'm naik going bis. back home. Saya mau pulang kan naik bis. I take the bus. I'm going to the bus. Saya naik bis I'm speaking in tongues. sambil continuously. sambil terus doa bahasa roh nih, saudara. In front of me, Nah di depan saya there is an unbeliever, yeah. ada orang yang nggak percaya, saudara. Orang bukan orang percaya. You know what happened? Nah apa yang terjadi? The moment she see me, Begitu dia noleh lihat saya, she said, "Oh!" dia langsung kayak gitu, saudara. Jadi Then she banged the seat. kemudian what? She banged the seat 2 times on her head. Dia gini ya, 2 kali, saudara. And then she look at me. Kemudian dia lihat saya. She said, "Whoa!" Boom, she fall down. She fell down. She fell down in the bus. Jatuh loh, saudara, dia di bis itu. Everybody in the bus looking at her, looking at me. Semua orang kan lihat dia, lihat pastor. He said, "What you do to her?" Ditanya, kamu apain ini ibu ini? I said, "I never do anything. Saya bilang, saya nggak ngapa-ngapain kok. I never do anything." Saya nggak ngapa-ngapain. Then all the person next to her said, "She saw you and she fall down." Yeah. Kemudian orang-orang di sekeliling situ bilang, ini ibu ini ngeliatin dia, terus dia jatuh. And then I said, "God, you better do something, yeah." Saya bilang, Tuhan lebih baik bertindaklah Tuhan. Oh, you better help me now. Tolong. They will bring me to the police station. Yeah. Tolong aku, nanti saya dibawa ke kantor polisi nih. And so I go near her. Jadi saya deketin. I say, "Lord, help her." Saya bilang, Tuhan tolong In dia Jesus' Tuhan. name. Di dalam nama Yesus. The person became quiet. Orang- Woke up. Dia bangun, ibu itu bangun. Very quiet, very afraid of me. Dia kayak ketakutan gitu loh, saudara. She go and sit down on the chair. Dia duduk lagi. You know what I did? Nah, apa yang saya kerjakan? I ring the bell. I said, "I'm getting down." Yeah. Saya pencet bel, saudara. Sudah saya turun aja di sini. I said, "Never mind. I will walk and go back." Yeah. Biar aja saya jalan kaki aja pulang. And so while I was walking back, I just continued to pray. Jadi sambil saya jalan kaki itu saya terus doa bahasa roh. Oh, I started continue to pray and speak in tongues. Terus doa ada bahasa The roh. more I speak in tongues, Lebih sering saya doa bahasa roh. the more God changed my life. Lebih lagi Tuhan ubahkan hidup You know, I saya. was a very hot-tempered person. Saudara, tadinya saya orang yang sangat amat kejam, keras. Oh, but because I was speaking in tongues, everything about me changed. Saudara, karena saya berdoa dalam bahasa roh, segala sesuatu tentang diri saya itu berubah. You know, the Bible says Paul spoke more in tongues than in the language. Kayak kita mengatakan Rasul Paulus lebih banyak bicara bahasa roh ya daripada biasa. You know, sometimes a lot of problem we face in our life is because we never control our mouth. Yeah. Saudara, seringkali saudara ya, ada banyak masalah terjadi dalam hidup kita karena kita tidak mengendalikan kata-kata kita. You know, in US there is a woman of God, Joyce Meyer. She write the book Me and My Big Mouth. Yeah. Saudara, saya rasa Anda tahu ya, Pastor Joyce Meyer, dia ada menulis buku Aku dan Mulutku yang big mouth, yang gede. Because we get into so much of problem because we don't know how to control. Yeah. Ya, kita tuh banyak sekali terlibat dalam masalah karena kita nggak ngerti cara menguasai kata-kata kita. And so the only way I felt was controlling the tongue was speaking in tongues. Jadi saya merasa ya caranya ya sudah berdoa bahasa roh untuk menguasai. Maybe that's the reason the moment the Holy Spirit came upon the day of Pentecost, it came as cloven tongues of fire. Yeah. Ya mungkin saja saudara ya, pada waktu para rasul berkumpul di kamar loteng, Roh Kudus turun atas mereka itu kan seperti lidah-lidah api kan. Oh, so he came and touched their tongue. They start to speak in tongues. Kemudian kan Roh Kudus menyentuh lidah mereka, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh And kan. the Bible says that everybody who got anointed and filled in the Spirit, they were
all transformed and became vessels for God. Dan kemudian dikatakan mereka yang menerima baptisan roh itu semua mereka itu ditransformasi oleh kuasa Roh Kudus. Maybe God thought, Mungkin Tuhan tuh mikir, saudara. because when God saved the people of Israel from Egypt to come to the promised land, Waktu Tuhan nyelamatin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, they don't know how to control their mouth. mereka tuh kan nggak ngerti caranya mengendalikan kata-kata mereka. Instead of glorifying God, praising God, they started complaining, murmuring to each other. Mereka bukannya mereka memuji, bersyukur kepada Tuhan, kan mulai komplain, ngomel kan. Oh, they never thank God because God was giving everyday food for them, yeah. Mereka tuh bahkan nggak bersyukur ya, Tuhan tuh setiap hari kasih mereka makan. Just imagine, everywhere they go, every day, they just look up to heaven and all the manna fall down, yeah. Jadi bayangin setiap hari kemanapun mereka pergi, kalau mereka lihat ke atas tuh pagi-pagi, saudara melihat mana turun. Wow, so good. Wah, itu kan luar biasa. Not for 1 day, 2 day, for 40 years, yeah. Saudara, bukan sehari 2 hari loh, 40 tahun loh saudara. God provided them. Tuhan yang memenuhi And because the kebutuhan. hand of God was upon Dan them, karena tangan Tuhan ada atas mereka, their shoe never get old. kaki sandal atau sepatu yang mereka pakai kan nggak rusak kan. You know, if you have been to Israel or Egypt or you go to any desert, yeah. Saudara, kalau kita melakukan perjalanan di padang pasir mana aja lah. If you just walk for 1 week or 2 weeks, yeah, 1 month, within 1 month definitely your shoes spoil. Kalau sudah jalan kaki selama ya sebulan lah, pasti rusak nih sepatunya. But for 40 years their shoe never spoil. Bayangin aja selama 40 tahun tuh sepatu atau sandal mereka nggak Their rusak-rusak. clothes never get old. Ya, pakaian mereka juga nggak usang kata Alkitab. God was protecting them and refreshing them. Jadi Tuhan tuh selalu memproteksi, melindungi mereka, memperbarui But mereka. they were not thankful to God. Tapi mereka kayaknya nggak bersyukur ya. Sometimes we are also like that. Saudara, seringkali kita juga loh kayak gitu loh. Because sometimes when we go through dryness, Sebab kadang-kadang kalau kita mengalami masa kekeringan, we never think the good things that God has done. kita lupa saudara, segala kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita udah lupa. We don't understand even in the midst of dryness is still providing us. Saudara, kita nggak ingat bahwa di tengah-tengah kekeringan Tuhan tetap aja menyediakan untuk kita. And so God wants you to come back before Him. Jadi Tuhan tuh mau kita baliklah ke hadapan Tuhan. The moment the people of Israel started repenting, consecrating themselves and praising God, the Jericho wall came down. Saudara, begitu bangsa Israel tuh kembali kepada Tuhan, mulai memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan, runtuhlah tembok Jericho. So I always pray in tongues. Yeah. Jadi saudara, berdoalah dalam bahasa roh. And so when I started working, Nah, waktu saya mulai kerja nih I was saudara, working, saya kerja, I always pray in tongues. saya selalu doa bahasa roh. And so even before I sleep, Jadi bahkan sebelum saya tidur nih, I will always pray in tongues. saya Yeah. selalu doa bahasa roh. I pray. Jadi saya doa. When I was young, Waktu saya masih muda, actually I'm still young, yeah. masih muda ya saudara ya, masih muda kan ya. But I am already 29 years in the ministry. Tapi sekarang tuh 29 tahun di dalam pelayanan, Pastor. And then you know what happened? Nah, apa yang terjadi? Every day I will pray for 3.5 hours. Setiap in hari tongues. saya itu berdoa, itu maksudnya saat teduh ya, 3,5 jam di rumah setiap hari. Every day, pray until. Setiap hari ya. And so that made me stronger. Nah, itu yang menjadikan saya ini tambah lama tambah kuat. I became more sensitive to Dan God. juga menjadi lebih peka terhadap suara I began Tuhan. to realize, hear His voice more clearly. Saya mulai nangkep suaranya tuh jauh lebih jelas. Because when you want to get to know a person, Sebab kalau kita kepingin deket sama orang, kenal, the lebih more you kenal, talk to them, you understand them. lebih sering kita ngobrol sama dia kan lebih kenal lagi kan. The more you talk to them, you will have a closer relationship Lebih with sering them. kita ngobrol sama dia kan berarti kan hubungan juga lebih deket lagi. You know what they like, you know what they don't like. Kita tahu dia senangnya apa, nggak senangnya apa. You know, if you love somebody, Saudara, kalau kita sayang sama seseorang, if you want to propose to somebody, kalau kita misalnya mau ngelamar seseorang, you have to know what is the person liking. kan mesti kita tahu tuh dianya suka apa gitu. And then you try to do the things the person like. Kemudian kita berusaha melakukan apa yang orang itu suka kan. You have to try to get their attention, yeah. Kan berusaha memikat hatinya nih ceritanya, saudara the kan ya. same way, yeah. Nah, sama juga The lah. more you get closer to God, Lebih
kita dekat sama you Tuhan, will begin to understand what is his liking, what he doesn't like. kita mulai nangkep nih dia ini sukanya apa, nggak sukanya apa. And you are willing to do it because you love him. Dan kita ini rela nurut itu ya karena kita cinta dia. The more we love him, the more we will automatically be obedient to him. Lebih lagi kita cinta dia, lebih lagi secara otomatis lah kita bersedia You know, nurut. like when our loved ones tell us, when our husband, when our wife tell us something, or our parents tell us something. Saudara, kalau suami atau istri ngasih tahu sesuatu atau orang tua kasih tahu sesuatu, We do it because we love them. kita ini nurutnya itu kan karena kita sayang sama Because we mereka. trust them. Karena kita percaya sama mereka. The same way, Sama lah we must saudara. build that kind of relationship with Kita God. harus membangun, membina hubungan yang seperti itu dengan Tuhan. And so whenever God tells me anything, I will just do it. Setiap kali Tuhan ngomong apa sama saya nurut aja. Oh, you know the Nike advertisement, yeah? Saudara tahu kan Slogan Nike, ya, ya. iklan Nike, Yeah, saudara. just do it, yeah. Ya, just do it. So I follow Nike advertisement. Jadi saya ngikutin ini slogannya Nike, saudara. Whatever God say, I just do it. Pokoknya Tuhan ini ngomong apa, saya nurut. Wherever He tell me to go, I go. Dia suruh saya kemana, ya saya nurut. And so one day I was praying in the house. Suatu hari saya lagi doa di rumah, My neighbor came and told me from downstairs. tetangga dari bawah, tetangga dari bawah datang kasih tahu apartemen nih rumahnya, saudara. She said to my parents and my sister, Dia bilang sama orang tua saya, sama saudari saya. tell your son, your brother not to pray too loud. Dia bilang, tolong ya kakakmu, saudaramu tuh jangan disuruh doa terlalu keras. I said, why? I'm just praying here. Yeah. Saya bilang kan nggak apa-apa, kenapa emang? Saya kan cuma doa di rumah Oh, sendiri. they tell me because when your brother pray, my gods are shaking in the altar. Yeah. Dia bilang begini, enggak, soalnya kalau dia doa itu loh patung-patung dewa-dewanya itu pada gemeteran, saudara, di bawah. And so my sister, my mother said, you go and pray somewhere else. Jadi saudari saya sama mama saya bilang, udah kamu doa, cari tempat lain aja doa. So every day, Jadi setiap hari, saudara, 12 o'clock night, 12:30. jam 12.30 tengah Ya. malam nih, saudara, Until 3:30 or 4 a.m. sampai kira-kira 3.30 atau jam 4 pagi subuh, I will go to the very dark park in my place. saya akan pergi ke tempat parkiran. Park is Taman, like jogging. sorry, Taman, ke taman yang dekat rumah saya yang gelap, saudara. I go there. Saya ke situ. Normally there's one light, one shelter there. Biasanya tuh ada kayak satu apa ya, kayak itu loh perteduhan kayak apa, kayak halte Shelter bis like tuh loh. pondok like that. Ya, ya. And so I will go there, read the Bible and pray. Jadi saya ke sana bawa Alkitab, ya di situ saya doa. I'll pray and that is my Bible school. Itu adalah sekolah Alkitab saya. The Holy Spirit will teach me. Roh Kudus akan ngajarin saya di situ, saudara. Not 1 month, 2 months. Saudara, bukan sebulan 2 bulan loh. 3 years. 3 tahun, saudara. 3 years I was there. 3 tahun saya di situ. I will pray in tongues. Saya doa dalam bahasa roh. And then one day the Holy Spirit told me, Suatu hari Roh Kudus bilang, now I want to teach you how to preach. sekarang aku akan ajari kamu cara berkhotbah. And then I said to him, preach to who? Saya bilang, loh, berkhotbah kepada siapa? Or maybe preach to all the ghosts. Mungkin ada hantu-hantu gitu ya. Nobody is there, 3 o'clock in the morning. Yeah. Ya Pak, subuh emang ada siapa? Kan gak ada siapa-siapa. And then he said to me, look around you. Dia bilang kan kemudian Roh Kudus bilang, coba kamu pandang sekelilingmu. He said, preach to the grass. Coba kamu khotbah pada rumput, katanya. And so I said, grass. Saya bilang, rumput. I said, people already calling me crazy, you know. Saya bilang, ini orang-orang sudah sebut saya ini rada kurang waras. And so I said, okay, I preach to the Ya grass. sudahlah, saya nurut, saya khotbah pada So rumput. I prepare and I preach to the grass. Jadi saya bersiap-siap, saya khotbahin tuh rumput. I'm preaching for a big crowd. Yeah. Saudara, saya khotbah seperti saya ngadepin orang tuh, orang ribuan gitu. You know, I am trained to preach to the grass. Jadi saya ini sudah dilatih untuk berkhotbah kepada rumput. You know, the grass cannot respond back. Ya Yeah. saudara, rumput itu kan nggak bisa menjawab kembali kan. So sometimes I preach to the grass until I see the grass got shake a bit. Jadi kadang-kadang saya khotbah pada rumput sampai saya lihat rumputnya ada goyang dikit, saudara. And so sometimes when I go to church, I minister now, yeah. Ya, kadang-kadang saudara ya, kalau saya ke gereja, saya pada saat pelayanan, I see
every one of them sitting still like that, not moving anything, I don't care because I got preached to the grass. Saya kalau melihat jemaat itu duduk diem, nggak merespon apa, saya tenang-tenang aja karena saya itu terbiasa khotbah kepada rumput. And so I speak into your heart. Jadi saya berbicara masuk dalam hatimu. Oh, I say, God, you speak to their spirit, man. Saya bilang, Tuhan, Engkau yang bicara terhadap manusia rohnya. And so I'm preaching like that. Saya ya khotbah di depan rumput. And then sometimes I preach wrongly, the wrong scripture, ya. Saudara, kadang-kadang saya khotbahnya keliru. Nih ayat yang saya ambil ini keliru. Oh, and so I say, Holy Spirit, I'm very sorry. Ya. Saya bilang, Roh Kudus, sorry. And he tells me, Dan dia bilang, don't worry, nobody is here. jangan khawatir, nggak ada yang denger gitu ya, kan nggak ada orang. Oh, you can correct back again, ya. Jadi bisalah dibenain, bisa dibetulin. So I continue to pray. Jadi saya terus-terusan khotbah. And so I say, that is my Bible school. The Saya Holy Spirit bilang ya teach me, ini sekolah Alkitab saya karena Roh Kudus yang ngajarin. Oh, three years, ya. Sudah 3 tahun loh saudara saya begitu. My Bible school teacher is not from the Bible school. It's directly the one who wrote the Bible. Jadi saudara, guru sekolah Alkitab saya ini bukan siapa-siapa loh. Langsung dia yang menulis Alkitab loh. And so when he tell me things, Nah kalau dia kasih tahu sesuatu, sometimes when I'm reading the Bible, I go into the Bible. I see what is happening, ya. kadang-kadang kalau saya baca Like I Alkitab see ya, in a vision what is saya seperti mendapatkan gambaran daripada apa yang dikatakan oleh Alkitab. And the Holy Spirit will tell me things and I will ask him question and he will teach me. Dan kemudian saya bisa tanya sama Roh Kudus, nah Roh Kudus jawab, tanya jawab gitu loh. Because in my family nobody was believing me. People thought I was already crazy, ya. Sebab di dalam keluarga saya nggak ada yang mau percaya sama saya, saudara. Orang-orang pikir saya ini udah kurang waras. And so when I started praying like that every day, Jadi waktu saya terus-terusan mulai berdoa seperti itu, one day nah suatu hari the Holy Spirit tell me, Roh Kudus bilang, oh now because I pray God, I want to also learn to prophesy, learn to move in the gifts of saya the Spirit. bilang gini, Tuhan, karena saya juga berdoa gini, Tuhan saya juga mau belajar bernubuat, bergerak di dalam karunia-karunia roh. And so one day my sister's fish die, ya. Suatu hari saudara, ikan dari saudari saya mati. I put my hand and I pray for resurrection. Saya cemplungin tangan saya di sana, saya mendoakan kebangkitan daripada ikan itu, saudara. Really, the fish became alive. Bener loh saudara, ikannya hidup loh. And the fish became alive. Waktu ikannya hidup, Then it became too fast, going zoom. langsung dia jadi kayak balapan itu renangnya. Like super fish, oh. Ya Bukan seperti Superman, super fish. Superman bukan Superman, super ikan, saudara. And so I see all that. I say, God, I also want to learn to speak your word. Ya Tuhan, saya juga mau belajar menyampaikan firman-Mu. And so the Holy Spirit said, Kemudian, okay, very good. ya baik. He said, now preach, prophesy to the tree, to whatever you see. Sekarang kamu coba bernubuat terhadap pohon atau apapun yang kamu lihat. But it's already 3:30, 4 o'clock in the morning. Pagi itu sudah subuh loh saudara. Oh, some people they come jogging in the park. Ada kan orang-orang mulai jogging di taman itu. And they see me talking to the grass. In Jesus' name, yeah. In Jesus' name. Mereka lihat saya nunjuk-nunjuk ke rumput kan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, sometimes I go down and I touch the grass and pray. Ya kadang-kadang saya berlutut, saya jamah rumput itu saya doa. Oh, I have been doing all this. Yeah. Semua ini saya kerjakan loh saudara. And so and then I heard the Holy Spirit now prophesy. Kemudian saya dengar suara Roh Kudus, sekarang bernubuatlah. And so I say, how to prophesy? Ya, gimana ya caranya bernubuat? And then I look at the tree in the corner. Yeah. Kemudian saya lihat kan ada pohon di situ, saudara, di ujung, di sudut. Like how the PA system there. Yeah. Ya seperti itu ya, seperti itu. Yeah, okay, I see the tree there. Saya lihat ada pohon di I situ. think you sister with the green blouse, ya. Saya bilang, kamu ibu dengan pakaian hijau. Oh, because the tree hijau, ya. Ya karena kan pohon tuh daunnya hijau, saudara. And so I said, you sister, Saya bilang, ibu, come in front. mari maju ke God depan. wants to touch your life. Tuhan mau menjamah hidup Oh, ibu. God wants to bring healing to your life. Tuhan mau membawa kesembuhan hidup ibu. And then I look at the corner. Kemudian saya lihat ujung satu. Oh, there's one tiang lampu, you know, the Ada lamppost. tiang lampu, saudara. I said, you brother, come in front. Saya bilang, saudaraku maju. You are living in loneliness. Kamu tuh sedang dalam keadaan kesepian. God wants to bring light into your life. Tuhan ingin mendatangkan kehidupan dalam dirimu. Your life will turn joyful with God.
God. Maka hidupmu itu akan dibuat sukacita oleh Tuhan. I'm praying. Saya doa seperti itu. Oh, like that. That is how I train. God teach me. Seperti itu saya doa, Tuhan ngajarin saya, saudara. Oh, so I grow. I serve God in the ministry continuously after Nah, that. kemudian setelah itu kan saya terjun pelayanan ya. Oh, I go and serve my Bapak Rohani, yeah. Ya, saya melayani Bapak rohani saya Oh, for 25 years. selama 25 tahun. Oh, but after in my beginning, after 15 years, Nah, di awalnya sih selama 15 tahun I only serve God. saya cuman melayani Tuhan. Only do all the ministry in the church. Pokoknya melakukan apa aja yang bisa saya kerjakan di Bring gereja. souls every time bring souls to the church. Kemudian membawa banyak jiwa-jiwa masuk gereja. So my pastor said to me, Nah, pendeta saya bilang, after gembala, 15 years, yeah, setelah 15 tahun, he said, I'm going to Manado. Do you want to follow me? aku mau ke Manado, kamu mau ngikut? And so I said, okay, pastor, I'll follow you. Saya bilang, oke Pak, saya ngikut. Okay, and so I follow my pastor. Jadi saya ngikut sama Bapak You Gembala. know, my grandfather Nah, kakek saya, is a pastor. dia itu seorang pendeta juga. Oh, before he died, he prayed for me and he died. Sebelum dia mati, saudara, dia doain saya, habis itu dia meninggal. He gave me Alkitab, Dia, Indonesia Bible. dia kasih saya Alkitab bahasa Indonesia. I didn't know why he gave me. Saya juga nggak ngerti kok saya dikasih kitab Alkitab But Indonesia. because I am going to Indonesia, to Manado, Tapi I kan- took that Bible he gave me and I went. Tapi karena saya itu akan ke Manado, Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia saya ambil, saya bawa. And so I went there. Jadi saya ke Manado, And so I'm following my pastor saya in all akan the meetings. ikut Bapak Gembala saya di dalam setiap ibadah. And so one day, on Friday, Suatu hari pas hari Jumat, saudara. oh, he ate so much of, the Manado dish, the spiciness is very high. Iya, the kita cabai, tahu, kita tahu kan saudara ya, masakan Manado itu pedes banget kan nih. Bapak Gembala rupanya kebanyakan makan And yang so he had pedes-pedes. stomach problem, Jadi perutnya ini rada melilit, saudara. And he said to me, Dia bilang sama saya, do you have anything to share today? kamu punya nggak bahan khotbah untuk bisa disampaikan? Oh, today you go and minister. Sekarang kamu aja, hari ini kamu yang khotbah. And so I said, yes, pastor, definitely okay. Saya bilang, pastilah, oke, bisa. Okay. And so I'm going for the meeting. Jadi saya ke ibadah itu kan. And the pastor is bringing me. Hah? The pastor is bringing me there. Ya, The pastor. pendetanya yang pastor Bapak Gembala yang bawa. No, Pak Gembala, the Oh, host. pendeta dari gereja itu yang nganter saya. Oh, they bring me. Mereka nganter saya. I'm looking where is the church, yeah. Saya tanya, saya lihat di gerejanya di mana ya? No church there. Nggak ada gereja, saudara. I only see one pondok there, yeah. Oh. One tent like that. Oh, ada kayak tenda, saudara. And then he tell me, Kemudian dia bilang, you just wait in this place. kamu tunggu aja di You sini. can go and use the toilet, the restroom here. You pray for a while here. We will call you when ready. Nanti ada toilet di situ ya. Kalau bisa istirahat sebentar. Lantar kalau udah siap kita panggil. And then inside the room I'm praying. Yeah. Ya, di dalam ruangan itu saya doa. I say, God, you must fill me, Lord. Saya bilang, Tuhan penuhi saya. And then suddenly I'm hearing worship sound so loud. Yeah. Tahu-tahu saya dengar lagu-lagu worship kok keras sekali ya. Wow, loud. Keras. I said, how come it's so loud? Saya bingung kok bisa keras gitu And ya. then I go outside. Nah, saya waktu keluar, You know what happened? apa yang terjadi, saudara? I got shocked of my life. Saya ini shock banget. Because it was a KKR, yeah. Ternyata itu KKR, saudara. Nearly 3,000 people there. Hampir 3.000 yang ngumpul. It was supposed to be my pastor's main meeting. Mestinya ya itu menjadi ibadah Bapak Gembala saya yang paling utama waktu itu. And so I am there preaching. Saya yang bisa di sana khotbah, saudara. And so I'm preaching the word of God. Jadi saya nyampein firman Tuhan. I'm preaching the word. Saya menyampaikan firman. And suddenly while I'm preaching, Tiba-tiba pas saya ini khotbah, I said, you sister with the green blouse, yeah. saya lihat ibu yang pakai baju hijau. Come in front. God want to touch you. Mari maju ke depan, Tuhan ingin menjamahmu. The sister really came. Ya, ibu itu benar-benar maju loh. I pray for her from here. Saya doain, saudara. Boom, she fell down. Langsung jatuh, I said, terbang. brother, Saya bilang, saudara, come in front. maju ke depan. You standing there, come in front. Yang berdiri di situ God maju ke wants to depan. bring light into your life. Tuhan ingin mendatangkan kehidupan terang dalam hidupmu. And I'm praying for people. Kemudian saya doain The orang-orang. anointing of God is moving, touching them, filling them. Saudara, jadi pengurapan Tuhan itu menjamah mereka, memenuhi mereka. And then suddenly the Holy Spirit told me,
Tahu-tahu tiba-tiba Roh Kudus ngingetin nih Oh, saudara. he said to me, Dia bilang begini, this is what I've been training you in the park, yeah. ini loh yang aku ajarin kamu, latih kamu waktu kamu doa di taman. And then I say, yeah, I said the same thing. Iya. Saya ingat saya bilang hal yang sama kepada pohon itu kan. And then he said to me, Kemudian Roh Kudus bilang, even the message is the same as that day. bahkan khotbahmu pun sama dengan waktu di taman. And then I asked him, are you sure? Apa iya gitu ya? He said to me, Dia bilang, it's the same but now better, yeah. sama sih, cuman sekarang lebih baik daripada yang dulu. Why I'm telling you this? Saudara, kenapa saya sampaikan ini pada Because Anda? sometimes we don't understand what God is training us, why God is doing things in our Kadang-kadang life. kita nih nggak ngerti, saudara, nggak nangkep apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, pelatihan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Sometimes we don't understand, we have to go through a process in order for us to progress in what God has for Saudara, us. seringkali kita juga nggak nangkep bahwa untuk mencapai progres, kemajuan, kita harus melewati dulu pemrosesan. Oh, there is 5 things that take place in our life. Saudara, ada perjuangan yang terjadi dalam hidup kita. Oh, that we have to overcome. Ini yang harus kita atasi, harus kita menangkan. And God wants to test us so that we become stronger in it. Dan Tuhan ngetes kita supaya kita bisa menjadi lebih kuat. And so the first thing that God tests us is, Jadi hal pertama yang Tuhan itu uji kita, do we use our time rightly? Time, masa. apakah kita mempergunakan waktu kita dengan benar, dengan baik. How are we using it? Are we using it for a good cause or a bad cause? Waktu kita ini kita pergunakan untuk sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Are we just using it to please ourselves or please, please others? Apa kita pakai waktu kita itu untuk menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan orang lain? God wants you to know that He is the God of time and season. Tuhan mau kita nih sadar bahwa Dia adalah Tuhan yang mengepalai waktu dan musim. And if you will commit before Him, commit your life before Him, Dan kalau kita komit menyerahkan hidup kita di hadapan Dia, God will guide us and lead us through the right time and right time for His purpose and plan to take place in our life. maka Tuhanlah yang akan membimbing dan memimpin kita nyampe ke waktu yang timingnya Tuhan yang pas untuk hidup kita And so masing-masing. God doesn't want us to take time for granted. Saudara, Tuhan nggak mau kita nganggep waktu kita itu kayak sepele ya, kayak gitu, sembarangan gitu. You know, we serve a God who is God of order. Kita tahu kan kita melayani Tuhan yang punya susunan, punya tatanan. Sometimes we take things for granted. Kadang-kadang kita anggap sembarangan, saudara. Oh, we always complain, is macet here, macet there, traffic here, got work and busy, we cannot come on time. Yeah. Ya, seringkali kan kita komplainnya macet di sini, macet di situ, kita nggak bisa datang on time pada saat yang tepat gitu ya. Sometimes we don't want to give importance to spend time in the presence of God. Seringkali kita juga cuekin, kita nggak mau mengambil waktu bersendiri dengan Tuhan dalam saat teduh. We are so busy, we don't have enough time for God. Saudara, kita begitu sibuk sampai kita itu nggak punya waktu bersendiri dengan Tuhan. Our prayer time is like express prayer. Jam doa kita, saudara, seperti ekspres, kereta api ekspres. Like instant noodle, instant coffee. Yeah. Seperti instant mie instan, Yeah, kopi instan. Oh, fast. We pray everything very fast. Jadi kalau doa tuh cepet. God wants you to know we have to make time for Him. Saudara, Tuhan tuh mau ya kita itu mengadakan waktu bersendiri dengan Dia. How can we expect breakthrough to take place in our life if we don't spend time with a God who Masa kita bisa mengharapkan terobosan kalau kita tidak mengadakan waktu bersendiri dengan Tuhan? And we have to be punctual. Dan kita harus pas, tepat. Because when we need help, Sebab kalau kita memerlukan we are asking pertolongan, God to come and help us immediately. kan kita minta Tuhan, cepet-cepet Tuhan tolong. But if God wants to see you, Tapi kalau Tuhan ingin jumpa kita, but we take our own sweet time. tapi kita ini, ya tunggu kita maunya, moodnya kita Like, ini. even sometimes when you come to church, Kadang-kadang saudara kalau kita ke gereja lah, we take our time and come. We say, never mind, the worship is only got half an hour. Yeah, we come in the last 10 minutes. Semudah kita pikir enggak apa-apa lah, kan lagi pujian penyembahan. Ntar aja
sampai tunggu mau sampai akhirnya 10 menit sebelum firman gitu ya. Oh, some people they want to sit at the back so easy. The moment they say in Jesus name, Amen, you can go out very fast. Yeah. Ada yang duduk di belakang karena begitu dalam nama Yesus, amin, buru-buru pulang, And saudara. so God wants to see how you use your time wisely. Tuhan tuh kepingin ngelihat kita itu gimana sih kita mempergunakan waktu kita dengan berhikmat. The Bible says he who uses his time with wisdom will grow to become more patient and more determined towards his vision and goals. Yang mempergunakan waktunya dengan benar, dengan berhikmat, akan lebih lagi bertumbuh di dalam hikmat. The second thing that God tests us is he tests us in our faith. Saudara, hal kedua yang dites oleh Tuhan adalah iman kita. How much we trust him. Seberapa sih kita mempercayai How Dia? much do we believe in God. Seberapa sih kita yakin sama Dia? The more we believe in him, the more we trust in him. Lebih lagi kita percaya, lebih pula kita bisa yakin sama Dia. The more we become stronger and we become avenue for miracles to take place in our life. Lebih lagi nanti kita menjadi kuat dan menjadi satu jalan tol berkat-berkatnya turun atas kita. Without faith you cannot please God. Without faith you cannot please God. Alkitab mengatakan tanpa iman kamu tidak bisa menyenangkan Tuhan. And so we must increase our faith. Jadi saudara, tingkatkan iman kita. Jesus said to the disciples, increase your faith in me. Increase your faith in the word. Yesus berkata kepada para murid, tambahkan imanmu di dalam firman. God wants you to increase your faith in God. Tuhan mau kita itu menambahkan iman kita di dalam Dia. Because when you have faith, sebab kalau kita punya iman, no power of the enemy can come against you. Tidak ada kuasa musuh apapun yang bisa mendekati kita. The Bible kita. says, "He who trusts in the Lord, you will not be moved nor be shaken." Dikatakan Alkitab, dia yang percaya kepada Tuhan tidak akan tergoncangkan. The third thing that God tests us and wants to strengthen us. Hal ketiga yang ingin diuji oleh Tuhan is your heart of purity. Yaitu hati yang murni. God wants to see how clean, what is your attitude of your heart? What is the agenda of your heart? Saudara, Tuhan tuh kepinginnya ngelihat sikap hati kita, agenda hati kita itu apa sih? Are we just coming to receive blessing? Apa kita datang cuma untuk terima berkat? Or are we just coming to fulfill our desires, our need? Atau mungkin hanya kepingin memenuhi apa yang menjadi kerinduan kita? But are we coming to really be filled by God? Atau kita datang benar-benar kepingin dipenuhi oleh Tuhan? Are we coming because we are hungry and thirsty for God? Apakah kita datang karena memang kita lapar dan haus akan Dia? Are we coming because we love God? Apakah kita datang karena kita memang cinta Tuhan? God tests us in our purity of our heart. Jadi saudara, Tuhan itu ya ngetesnya kita di dalam kemurnian hati Because kita. when you are pure in your heart, sebab kalau kita murni hatinya, you will walk in the ways of God. Dan kita berjalan di jalan Tuhan, the righteousness of God. Di dalam kebenaran Tuhan, you will not compromise yourself with the things of the world. Maka kita tidak akan berkompromi dengan hal-hal dunia. And then the fourth thing that God tests us, saudara, hal keempat yang Tuhan akan uji, the spirit of forgiveness, yaitu roh mengampuni. God said, I have forgiven you. Will you forgive those who have sinned against you? Tuhan kan berkata, aku sudah mengampuni kamu. Kamu bersedia nggak, rela nggak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kamu? I have taken away all your sins. I have pardoned your sin. Will you be willing to forgive others? Aku kan sudah mengampuni, menyingkirkan semua dosa-dosamu. Apakah kamu rela mengampuni juga, memaafkan juga orang lain? Because God wants us to be the children of the light. Sebab kan Tuhan maunya kita menjadi anak-anak terang. You know, we call him Father. Kita panggil dia Bapa. And so if he is our Father, we must be like him. Karena dia Bapa kita, ya kita mestinya kayak dia lah rupanya. And so the more we become like him, the more you walk in the authority of the Son and Daughter of God. Lebih lagi kita menjadi serupa dengan dia, lebih lagi kita berjalan di dalam kuasa dan otoritas putra-putrinya Tuhan. You know, you cannot be fruitful in your life if you are not willing to forgive and walk in humility. Saudara, kita tidak akan bisa berbuah-buah ya atau sukses dalam kehidupan kita kalau kita tidak rela memaafkan, mengampuni dan berjalan di dalam kerendahan hati. Don't point your finger on others and say because of the person I cannot go. Jangan suka nuding-nuding mendakwa orang lain dan bilang gara-gara dia tuh, gara-gara dia. Don't blame your failures and say because of the failure I cannot move forward. Jangan juga nuding kegagalan dan bilang gara-gara gagal makanya saya nggak bisa maju. Use your failures
to learn from it and walk forward. Saudara, justru pakai kegagalanmu menjadi pelajaran, dari situ majulah ke depan. And then the fifth thing that God tests us. Hal kelima yang dikatakan Tuhan, He tests us how diligent we are in the Spirit. Dia ngetes kita, saudara, seberapa rajinnyakah kita di dalam roh. The Bible says, those who seek me diligently, you will be rewarded. Alkitab mengatakan yang mencari aku dengan rajin, ini terjemahan bebas ya, akan mendapatkan upahnya. Oh, choose not to put your trust on people, on man. Jadi cobalah jangan menaruhkan kepercayaan Anda kepada manusia, Put your trust in God. tetapi kepada Tuhan. And then you will see God's blessing upon your life. Baru Anda bisa melihat berkat-berkat Tuhan atas hidup And so Anda. people of God, Jadi umat I Tuhan, want you to take this word in your heart today. saya kepingin Anda benar-benar nangkep dalam hati Anda ya. Because what you receive today Sebab apa yang saya will sampaikan hari run ini and bring you to many places. akan bisa membawa Anda ke banyak tempat. I always tell to all those who believe in Christ, Saya selalu menyampaikan kepada semua yang percaya Tuhan, those who believe in God, mereka yang percaya kepada Tuhan, those who know you are the son and daughter of God, yang sadar bahwa Anda itu putra-putrinya Tuhan. success and victory is not a choice or option in your life. Saudara, kesuksesan dan kemenangan itu bukan merupakan satu pilihan buat Anda, bukan. But it's your portion, says God. Itu bagian kita. It's your right, says Itu God. hak kita. It's your inheritance, says Itu God. warisan kita. So come and walk and live in the inheritance that God has given to us. Jadi mari berjalan hidup di dalam warisan yang Tuhan memang sediakan untuk kita. You know, all these years I've been serving God. Saudara, bertahun-tahun saya sudah melayani Tuhan. Not one day I've regretted. Sehari pun saya nggak pernah nyesel. You know, when I got saved, many people talk bad about me. Waktu saya diselamatkan, banyak orang ngata-ngatain Even saya. my family pushed me away. Bahkan keluarga saya aja mengucilkan saya. Oh, when I was serving in the ministry, I fall into a sickness that I was almost dying. Waktu saya sedang pelayanan, saudara ya, saya jatuh sakit, hampir mati. Oh, and all my family said to me, because you came to Christian, you got saved. Keluarga saya ngomong, gara-gara kamu jadi orang Kristen, makanya kamu jatuh sakit. But I said to God, Lord, you must show them that who you are. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tunjukkan siapakah engkau itu. Oh, my doctor said I will die in 1.5 years. Dokter saya bilang, saya dikasih waktu hidup tuh 1,5 tahun. But within 1 month, God transformed and healed me completely. Tetapi di dalam 1 bulan Tuhan mentransformasi total, kesembuhan total terjadi. I started praying in faith. Saya mulai berdoa dalam I iman. started praying in tongues. Saya mulai berdoa dalam bahasa I roh. started reading the scripture. Saya mulai baca Alkitab. I will say, God, this is your word is life. Saya bilang, ini loh Tuhan, firmanmu itu kan hidup. And let this word become alive in me, Lord. Biar firmanmu menjadi hidup di dalam saya. If you are in me, Karena kan engkau ada di dalam saya. everything within me must be healed. Segala sesuatu yang ada di dalam saya pun harus sembuh. Everything within me must be anointed. Segala sesuatu pada diri saya harus diurapi. Wherever I go, I must be your light, Lord. Dimanapun saya pergi, saya harus menjadi terangmu. Wherever I go, darkness must flee, Lord. Kemanapun saya pergi, kegelapan harus tersingkir. Sickness must flee, Lord. Penyakit harus tersingkir. You know, during this pandemic, Saudara, selama pandemi ini, people cannot go out of the country. People cannot go out of their houses, or some people. orang-orang kan banyak lockdown, nggak bisa kemana-mana kan, dikurung di rumah kan, saudara. But you know, during pandemic, God told me, go here, go there, go here, go there. Tapi justru selama pandemi Tuhan tuh nyuruh saya ke sana, ke sini, kemana-mana. In 2020, when pandemic broke out, Waktu awal pandemi tahun 2020, I traveled to 23 nations in 1 year. dalam setahun tuh loh, saudara, saya bepergian ke 23 negara. Within that period, from March to December. Dari Maret sampai Desember loh, saudara. And I've been up to now, Nah, sampai sekarang ini, thank God, I've never get infected with corona or anything. puji Tuhan, saya nggak pernah kena terinfeksi corona. You know why?
Kenapa I saudara? always tell myself in prayer, Saya selalu bilang pada diri sendiri di dalam the doa blood of Jesus is the immunity against every sickness and disease. bahwa darah Yesus itu adalah kekebalan tubuh saya, daya imunitas tubuh saya. The power of the blood of Jesus is more than enough to heal. Kuasa daripada darah Yesus itu jauh lebih kuat untuk menyembuhkan. Because the Bible says the name of Jesus is higher and greater than any other name. Karena Alkitab mengatakan nama Tuhan Yesus adalah jauh lebih tinggi dari segala nama yang lain. You know, one time in Singapore, give glory to God. You know, one time in Singapore, Suatu hari saudara di Singapura, I'm going to the hospital to pray for somebody. saya ini ke rumah sakit doain seseorang. My auntie got dengue. My auntie and my church leader is having dengue. Jadi tante saya maupun pemimpin itu kena Pemimpin gereja saya. pemimpin gereja kena dengue itu apa ya? Kayak malaria kayak apa ya? Dengue. Apa? Oh DB ya, DB. Thank you. And so they were sick there. Jadi mereka di sana. Their platelets was going down. Their blood counting was going down. Jadi darahnya enggak tahu gimana sih ngomongnya. Trombositnya menurun, saudara. And so the doctor said very dangerous already. Jadi dokternya bilang, aduh ini keadaan sudah kritis. And so I go there. Jadi saya ke sana. The Holy Spirit said to me, go and speak life into them. Roh Kudus bilang, kesanalah kamu perkatakan kehidupan atas hidup mereka. And so I'm going there. I go near the table and near the bed and I said, in Jesus' name I speak life into you. Jadi saya mendekati meja dekat tempat tidur mereka. Saya bilang, dalam nama Yesus aku perkatakan kehidupan atasmu. My church leader see me like that, boom, he fell down on the bed. Saudara, pemimpin gereja saya ngelihat saya seperti itu, langsung dia rebah di ranjangnya. Not only he fall down, dan dia bukan cuma rebah. The person next to him also got slain. Another bad person. Jadi saudara, pasien lain di sebelah dia rebah juga, saudara. Both of them got healed. Jadi dua-dua mereka sembuh. And so I went to pray for my auntie. Saya deketin tante saya. I said, you must have faith, It's not me, it's God. Saya bilang, berimanlah ya. And so I said, in Jesus' name I speak life. Jadi dalam nama Yesus aku perkatakan kehidupan atasmu. My auntie suddenly she felt strength in her. Langsung tante saya itu kerasa kayak kuat gitu loh. And then the next person, 2-3 beds around her. Dan ada pasien-pasien, 2-3 pasien di sekeliling dia. They got healed also. Mereka juga disembuhkan, saudara. And all the nurses came. Kemudian perawat-perawat datang semua. They said, he's a pastor. Oh, dia bilang, itu pendeta itu. Most of the nurses there were from Philippines, so they all Catholics, Christians. Ya kan, kebanyakan perawat tuh orang Filipin, jadi mereka kan orang Katolik ya. And so they said, oh pendeta, can you please pray for us? Kemudian mereka bilang, Pak Pendeta, mau nggak tolong doain kita? And so all of them came in a queue. I pray, all fall down. Kemudian saya doain semua, rebah semua, saudara. You know what happened? Apa yang terjadi? In that day, nah hari itu, I think 16 people got discharged. 16 orang boleh pulang dari rumah sakit pasiennya. Completely healed, Karena sembuh total. And all the nurses also became very strong in God. Kemudian para perawatnya pun menjadi kuat di dalam Tuhan. I told the nurses, saya bilang sama para perawat, giving them medicine, just pray in Jesus' name. Saya bilang, quietly just pray in your heart. Saya bilang, kalau kamu kasih obat sama pasien-pasienmu, secara diam-diam kamu doa dalam nama Yesus, jangan keras-keras. Why I'm telling you this? Kenapa saya kasih tahu ini sih sama saudara? You must know the power in the name of Jesus and through the blood of Jesus. Saudara, sadarlah akan kuasa di dalam nama Yesus dan kuasa di dalam darah Yesus. We are the children of the light. Kita ini anak-anak terang. Oh, when you pray in faith and pray in the Spirit. Kalau kita berdoa dengan iman dan berdoa di dalam roh, the impossible things will become possible. Yang mustahil akan menjadi bisa jadi. Oh, God will do the impossible for you. Karena Tuhanlah yang
membatalkan kemustahilan itu. And God will make way for you where there is no way. Dan Tuhan yang akan buka jalan bagi Anda di mana tidak ada jalan. Sickness and disease must fall and bow down to the name of Jesus. Sakit penyakit itu harus tunduk pada nama Yesus. Oh, whatever sickness you are having today. Apapun sakit penyakit Anda hari Oh, ini. you know, every sickness has a name for it. Saudara, setiap sakit penyakit itu kan punya nama. Oh, like you have diabetes, you have cancer, you all got name. Diabetes itu kan nama, kanker itu kan nama. Oh, but God said the name of Jesus is higher and greater than any other name. Yeah. Tetapi Alkitab mengatakan nama Yesus lebih tinggi dari semua nama-nama And itu. so once you believe and you have faith, it will flee. Begitu Anda percaya, saudara beriman, pasti tersingkir. Speak to yourself. Bicara pada diri sendiri. Tell yourself, I am the temple of the Holy Kasih Spirit. tahu aku ini bait Roh Kudus. The blood of Jesus is in me. Ya, darah Yesus ada di dalam Devil, you diriku. cannot do anything to me. Iblis, kamu gak bisa ngapa-ngapain aku. Every sickness in me, go out in Jesus' name. Setiap sakit penyakit tersingkir, terusir dalam I nama am Yesus. healed by the stripes of Jesus. Aku disembuhkan oleh bilur Kristus. And you will see the power of Jesus manifesting in you. Maka Anda akan menyaksikan kuasa Yesus terwujud di dalam diri Let kita. us stand in His presence. Mari kita bangkit berdiri. Oh, we give you glory, Lord. Kami berikan kemuliaan. Oh, we exalt you and magnify Kami you. tinggikan, kami muliakan Oh, there Engkau is Tuhan. no other name than Tidak the ada name of nama Jesus. lain daripada nama Oh, Yesus. we ask you, Lord Jesus, that you will touch each and every one Kami here. minta Engkau jamah setiap Oh, kami. the power of God is in this place. Kuasa Tuhan ada di tempat The ini. anointing of God is in this Pengurapan place. Tuhan ada di sini. God wants to fill every one of you. Dan Tuhan ingin memenuhi setiap God daripada wants you kita. to know, if you will believe, you will see the miracle, the glory of God. Tuhan mau kita sadar, kalau kita percaya, kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. The Bible says if you lack wisdom, to all the younger people who are schooling, Bagi semua yang sedang sekolah, saudara, the kalau Bible says butuh in James hikmat, chapter 1 verse 5, Yakobus 1 verse 5, 1 ayat 5, the Bible says if you lack wisdom, seek Alkitab me, mengatakan kalau kekurangan hikmat, cari aku. and I will give you Dan generously. aku akan memberikan dengan limpahnya. Ask God. Minta sama Tuhan, saudara. Ask God. Minta Tuhan. You know, when I got saved, Saudara, waktu saya diselamatkan, I only finished my O level, A level, yeah, O level. saya O-level. O level is what? Grade 12, yeah. And so what happened was, Nah, yang terjadi, saudara, I wanted to study, I couldn't study. saya ini kan kepingin nerusin studi. My parents said, don't dream too much, yeah, because we are from an average family, yeah. Orang tua saya bilang jangan mimpinya kemuluk-mulukan ya, karena kita ini orang rakyat rata-rata. I said, but Lord, I told my parents, but I want to study, Mom. Tapi saya bilang sama orang tua saya kepingin nerusin sekolah, saya kepingin You know, my belajar. results was good. Karena hasil pelajaran saya tuh bagus, saudara. I wanted to be a lawyer. Saya ini kepingin jadi pengacara. And so I went and enrolled myself in a law school. Jadi saya mendaftar di sekolah hukum. I studied there for 1 month. Saya belajar sekitar sebulan. My parents said, we cannot continue to support you because it's too expensive. Orang tua saya bilang nggak mungkin, kita nggak punya dana untuk kamu nerusin sekolah kamu. And then she tell me, your elder sister is going to get married, your brother is going to get married. You have to help us to save money for them. Kemudian orang tua saya bilang, kakakmu laki-laki dan perempuan itu mau merit, kamu tuh kita mesti ngirit gitu, menghemat supaya bisa ngadain That pesta. was the time God said to me, go in a hotel and work. Yeah. Nah, waktu itu Tuhan bilang sama saya, suruh ke hotel, kerja di hotel. And so I worked there. Jadi saya kerja di hotel 1 year, 2 years, 3 years I work. sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun saya kerja situ. I started working and I support my family to help my sister, my brother. Saya bekerja dan saya kemudian menopang ya dana untuk saudara-saudara saya. Got them all married. Sekarang dia No, they all got married. ya, mereka semua akhirnya married, saudara. And after 3 years, Dan setelah 3 tahun, my mother is telling, now you want to continue to study, you can continue. sekarang kamu mau terusin studi kamu, boleh. I said, no, my God is already bringing me in a different direction. I want to serve God. Saya bilang sama enggak lah, karena Tuhan sudah mengarahkan saya ke arah yang lain. Sekarang saya mau melayani Tuhan. And so while I was praying that time, Jadi waktu itu, waktu saya lagi doa, I still remember the Holy Spirit brought me to a place.
Saya ingat ya Roh Kudus membawa saya ke satu tempat. like a vision, like a library. Seperti kayak satu penglihatan gitu ya. Yeah. And in the library, I'm seeing all the books are there. Seperti satu perpustakaan, saudara. Di situ saya lihat banyak sekali buku-buku. And then I'm looking at the books there. Saya lihat buku-buku itu. And I'm seeing Dr. Melvin David. Saya lihat ada nama Dr. Melvin David, namanya pastor. I say, God, saya bilang, Tuhan, what is this? Ini apa? He said to me, if you believe, it will become possible. Tuhan bilang, kalau kamu percaya, itu akan terjadi. And so I said, I forgot about it. Saya nih lupa, saudara, tentang But itu. God didn't. Tapi Tuhan nggak pernah lupa. After 20 years in ministry, setelah 20 tahun dalam pelayanan, a apostle from US said to me, God wants you to study and continue your education. Ada rasul dari US ya, US yang bilang, Tuhan mau kamu melanjutkan studimu. And so I went and study. Jadi saya kemudian melanjutkan studi. I go and find a school in US and I try to go and enroll myself. Saya coba cari sekolah di US, di AS, saudara, untuk mendaftar. I went and studied and I showed them all my notes, all the things that I've been doing, all my what I teach in my Bible school, my training center. Saudara, saya tunjukin semua ya, laporan saya, semua yang saya ajarkan kepada tempat pelatihan Alkitab saya juga saya tunjukin semua. Even before I get my degree, I already start Bible school. Jadi sebelum saya mendapatkan gelar, saudara, saya sudah memulai sekolah Alkitab. And so I show them all my notes. Saya tunjukin semua catatan saya. They said to me, mereka bilang, I think you don't need to do bachelor's here, you do masters. Jadi nggak perlu mulai awal ya bachelor ya, langsung masternya aja katanya. So I do my masters. Jadi saya ngikutin, ngikutin. And so every time I go to ministry for Taiwan and then I go to America and then I come back. Yeah. Jadi setiap kali saya pelayanan ke Taiwan kemudian ke Afrika, no, US. Amerika, AS, saudara. I study. Saya studi lagi. Everything, there is no end for education. Saudara, untuk pendidikan sih nggak ada akhirnya ya. If you have the passion to learn, God will somehow give you the interest. God will make it possible for saudara, you. kalau ada passion dalam diri Anda, semangat untuk studi, saudara, Tuhan akan menopang itu. Anda akan dikasih kemudahan kalau And so memang when ada you are Tuhan. doing your masters, I have to do some thesis, yeah. Jadi saudara, pada saat kalau ngambil gelar master itu mesti membuat tesis. And so one of my thesis I did. Jadi salah satu tesisnya saya kerjakan. And then my chancellor, my president of my university called me. Kemudian presiden dari universitas saya panggil saya. He said, dia bilang, your thesis is very unique. Tesismu itu kok unik ya? Can you expand it and make it like a book? Boleh nggak kamu perluas itu, diperluas supaya bisa jadi buku. And he said to me, dan dia bilang, while you're doing your masters, pada saat kamu belajar untuk mengambil gelar master, he said, we want to help you to do your doctorate program as well. Kami ingin menolong kamu supaya kamu juga bisa mendapat gelar doktor. And then he said to me, dan kemudian dia bilang, we are going to help you with a doctorate program. That doctorate program is already another 12,000 US, yeah. Saudara, mengambil gelar dokter itu harganya. That one is another 3 years you have to study. Itu 3 tahun lagi loh mesti studi, saudara. And how much does it cost? 12,000 plus. Jadi 12.000 US dollar loh harganya itu, saudara. But he said to me, tapi dia bilang sama saya, because your thesis is so good. Karena tesismu itu begitu baik. I think we have discussed with some of the lecturers. Kami itu sudah rundingan, rembukan sama para pengajar. We want to use your thesis as one of our course subject. Kami mau pakai tesismu itu sebagai salah satu subjek utama yang akan kita pelajarin, yang akan diajarkan. So because of that, we will give you a royalty that will cover your course of study for the doctor. Oke, amin. Dan karena hal itu, maka kamu akan dikasih royalty. Royalty itu kayak keuntungan gitu ya, supaya kamu bebas biaya mengambil yang gelar doktor itu. And so I studied. Jadi saya mulai, saudara. I got my masters, I got my doctorate at the same time. Jadi saya terima gelar master, dokternya doktor ya, saudara, bukan doktornya pada saat yang bersamaan. And then after that, I was so happy. What? I was so happy. Ya, saya kan happy banget, saudara. But God said to me, study again. Tuhan suruh saya belajar lagi, studi lagi, terusin. And so I studied. Jadi saya studi lagi. I studied.
Saya studi. I finished my PhD. Oh, PhD. Nggak tahu itu Indonesianya apa. PhD pokoknya saudara ya. Professor, ya. Profesor, oh yo, profesor ya. And so I did my second PhD after that. Setelah itu PhD-nya yang kedua. And then when I go to Taiwan, because I'm going, what they did is my staff made all my notes into a book. Kemudian saudara pada saat saya ke Taiwan ya, staf saya ini semua catatan saya itu dijadiin buku. And so when I went back to my church office, Jadi waktu saya kembali ke kantor gereja saya di I Taiwan, see there, di Taiwan ya, I see there all Dr. Melvin David. Yeah. saya lihat Dr. Melvin David. If God has given you a dream, a vision, Kan sama saudara ya dengan penglihatan yang diri. Kalau Tuhan yang kasih kita satu penglihatan atau mimpi, God will surely bring it to pass. Tuhan yang akan membuat itu terwujud. Pursue the dream. Kejar itu saudara. Pursue. Kejar. Sometimes you have to make hard work. You must pay the price. Yeah. Seringkali saudara itu butuh kerja keras, mesti bayar harga lah. Sometimes it's difficult. Memang sulit ya, kadang-kadang sulit. But if you will persevere, Tapi kalau kita mau terus-terusan teguh gigih, you will have great blessing. kita akan menerima berkat besar. And so trust in God. Percaya sama Tuhan saudara. Impossible can become possible. Yang mustahil akan menjadi mungkin. Because we are the children of the light. Because we are the children of the light. Karena kita adalah anak-anak terang. God bless you. Tuhan memberkati saudara.